Check this bend out, guys. Check this bend out. It was like this. The twisty roads of Sri Lanka, of Haputale. I take all these measures, all these twists and turns and everything just to see you, yes man. Just to see you. Wow. Whoa. Literally guys, check this view out. OMG. Wow. Wow, check this view out. Oh wow, wow, wow. This is tea heaven. If you guys can remember the other day when I came here, I went to these fields to see if he's working. Well, he usually works in these fields over there below, but that day he wasn't. But luckily for today, he's in his house. And yes, once again I'm accompanied by this tuk-tuk driver. Well, here it is, a big bag. I got milk, jam, butter. A big heavy bag for him. Wow. Well, there is the man. Look at him wave at me. Oh my god. I just saw him from a distance and then I just waved at him. He recognized me. I mean, that man is really happy. I got the bag full of things for him. Some rice, jam, milk powder, tea. I mean, rather than giving him money for alcohol or buying him alcohol, I think this is one of the best things that you know, that I can give him. Seems to be a happy man. There he is. There he is. If you guys can recognize him. Matakada maal. Oda podi tag එකක් ගෙනාවා. මේක නේ කි? ඔව්. මට දැන් ගෙදරට වෙන්න කියනවානේ. Well, there he is. Whoa, whoa. Hurry, hurry. Oh man, I really can't wait to go inside Yes Man's house or Yes Man's cave and then check it out. Wow, look at him. But he's really living in a really nice neighborhood. I mean, like, look at his view. I mean, the paddy fields. Wow. And that's his bathroom. I'm sure that's his bathroom. Wow. මේකද වගේ ගේ වැඩ Oh. Desidaru. Oh wow, this is his house. Oh, තනියමද එතකොට ඉන්නේ මෙහෙ? අම්මා අක්කලා ගෙදර ගියා. අම්මා අක්කලා ගෙදර ගියා. අම්මාද? ඇවිල්ලා ගියා. ඇවිල්ලා ගියා. ඔව්. හෙටනිත් දායි එයි නේ. ඔයා උයාගෙන කරගෙන කනවනේ. ඔව්. හරි, මම මෙතන ගොඩාක් වාට බඩු වෙනවා. අනේ ස්තුති නම් කියන්න එපා මාමේ. ස්තුති කියන්න එපා. Oh my god, extra special. Sri Lanka's finest. Bathura? Let's see if it's water. Right, it is water. The man is telling truth now. Then come on, tao bed gannawada? Bed gannawa. Then tika tika hondai. දැන් සෑහෙන දුරට හොඳයි. ඔව් ගිය පාරට වඩා ඇත්තටම හොඳයි. මාව දැක්ක ගමන් අඳුරගත්තා. අත වැනුවා. මේවා කියලා. මේ කවුද? තාත්තා. තාත්තා? තාත්තා. Oh, this is Yes Man's progressive dad. And මේ ඔයා තරුණ කාලේ. කො girlfriend නැද්ද? girlfriend ගේ ෆොටෝ එක. ඈ? නෑ බැඳලා නැහැ කියලා දන්නා. කෑල්ලගේ ෆොටෝ එකක් ගහලා නැද්ද පිටියේ? මේකද වගේ කාමරේ? කන්දේ තමයි වැඩිපුර ඉන්නේ. කන්දේ? කන්දේ කියන්නේ? අදුවම් පැවලෙල ඉන්නේ. පැවලෙල. ඔව් පැලක ඉන්නේ. පැලක කියන්නේ ගෙදර එනවා. රාට එහෙම සත්තු ඉන්නවනේ. සත්තු ඉන්න නිසා පැලක ඉන්නවා. So what he says is that he has made a small hut in his fields. So he stays there in the night, so you know animals don't come and attack or you know destroy the fields. So he stays there. මොකක්ද ඔයාගේ කාමරේ?
කාමරේ. ඔව්. මේක ඔව්. අස්බස් කරලා නෑ. ආස්පස් කරලා නැහැ නේ. ලයිට් එකක් නැහැ. ලයිට් තියෙනවා. ලයිට් තියෙනවා. ආ. වාව්. තමයි කාමරේ ආස්පස් කරලා නැහැ. නෑ මේ අවුරුදු ගානකින් ආස්පස් කරලා නැහැ වගේ. කන්දේ ඉන්නේ. කන්දේ ඉන්නේ දැන් නේ. මේ වගේ බල්ලා. ඔව් යාලිලා ගෙදර ඉන්නේ. හලෝ දැන් අයියා කතා කරනවා තරහයි තාම. දැන් හොඳයි. මේක හොඳයි. මේක මොකද්ද? අම්මගේ කාමරේද? ඔව් ඒවා දැන් කාලිස මන්දිරවානේ. අම්මට සිරි ඩෙනිමකුත් ගන්නවා දැන්. බල්ලයන්ට ආවනේ ඉතින් ආව මාත් මේ ටවුන් එකට ඔව් අනිත් එක්කනේ. මගේ යාළුවාද? ඔයාට යාළුවා මතකද? Himesh is asking you. මේ ගස් මොකටද? දර. දර ලිපේ දුවන්නේ ආ. ඔව්. ලිපේ උයන්නේ. කුසියට ගහක් කඩනවා. කුස්සිර ගහක් කඩන් ගන්නවා. ඔව්. අල්ලල්ලා. පස්සේ වා සුද්ධ කරේ නෑ. ඉතින් දාලා වැහුවා. එරිලා තියන්නේ ඔහාලි සම්පූර්ණයි. ඕ. ගහ පිටිපස්ස තියනවා ගහ. සරම ෆේමස්. ඉන්නේ නැහැ දැන් වැඩිය නේ. ඔව් කන්ද ගියාම ආයේ මාස දෙකකින් තමයි. කන්ද මොනවද කරන්නේ? කොයිතන පොඩි පොඩි ගොවිතැන් කරනවා. ඒක හොඳයි. මේ කියන්නේ පැටිච්ච ගහ. He wants to show me the tree that has fallen to his house. If you guys can remember the slippers. Ah. He lives in a. මේ වතුර මේවා අනිත් පැත්තට හැරුණා නම් හරි. ඔව් අනිත් පැත්තට හරවන්න දෙන්න. මදුරු. වා. Yes, if you guys can remember the last time when I was here, he told me that a tree has fallen to his house and he needs some help for it. I did help him a bit, and yeah, who's calling me now? Oh my mom. Wait, I'm gonna answer this call. Hello, mom. No, yes, man's place. Yes, speak in English. You're in the vlog. Yes, my uncle is there. Loku mama is there. Yes, Loku mama is here, and Akki is here, and the small one is here, and Ammam is also here, and also yes, man is here. Yeah, everybody went. I will give you a call later. I'm currently vlogging right now, so I'll give you a call later after I finish the vlog. I'm here. Say yes. 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 I'm here. No. My mom is literally telling me an idiot. No, seriously. අම්මමට බයිනවා. හැමෝම එක්කන් ගියා කියලා. කවද්ද දැන්? ඔව්. බෝන්චි තියෙනවා මං. තියනවද වගා? තියෙනවා. මං කන්නේ අරන් ආවට. චුට්ටක් දෙන්නකෝ අපිට. එක දෙන්න. Man, this guy has amazing hospitality. He just told me that he will give me beans and potato. Well, yeah, I said yes because I don't want to hurt him, and I said yes, I'll take some. I said give me one. This is from his plantation, or this is from his farm. Wow, such a good guy. Just taken it from Wage Malla. Treasure Malla. Oh, මතක් වෙන්නේ ඉතින් බෑ කියන්න බැරි. නිසා මම අනිවාර්යෙන් හදේ දෙන්න. ගෙනියන. අනේ නෑ මට ගොඩක් එපා මම මතක් වෙන්න එකක් දෙකක් ගෙනියන්න. Wow, he lives in this. Wow. Well, අංගලා තියෙන්නේ. නිස්වාරයේ විදියට එකයි. He's keeping the treasures hidden. මේ මොනවද මේ? මේ කටුමැරෝ කියන්නේ. කටුමැරෝ කියන්නේ ඉවත් මාළු කන જાතියක් තමයි. කටුමැරෝ. I don't know what this fruit is, but if you guys know what this is, please let me know. Oh, this is potato. Potatoes. වත්තේ වවපු ඒවා. මේවා කළා.
මට මේකෙන් ගෙඩි පහක් දෙන්න. නෑ මේ අරන් යන්න. ඔක්කොම අරන් යන්න බෑ. මම උට ගිහින් දෙන්න. නෑ නෑ. හරි හරි අරන්. නෑ මේ අහන්නකෝ ඔයා. ඔයා මේක විකුණන්න. හරිද? විකුණන්න නෑ. ඇයි ඒ? ඒ කැමරට පුසු. හරි එනවා මේ කැමරා ගන්නකො මට ගෙදර කන්න තියෙනවානේ. හරි ඔයා මට මේකෙන් මට තියෙනවා තව. හරි මටත් තියෙනවානේ. He's trying to give it to me. He's trying to give me all. Wow man, this guy is amazing. I mean, huh? Bonchi hari bonchi dekku dennako. Wow. Check this out. Wow, he's wow. What a progression over here. The last time that I saw him, he was a drunkard, and now, wow. මේකටම දාලා මම හදලා දෙන්න. මට බෝන්ච් මෙච්චර එපා මට පොඩ්ඩක් දෙන්න. නෑ හොයලා. මට ඔය ටික දෙන්න ඔයා මේ ටික ගන්න. මට තියෙනවා. හරි මටත් තියෙනවානේ. මම මේ ටික ගන්න. Well, I don't want to sadden him or say no to. Well, if you guys comment down below saying that, oh no, I stole from YES man, oh no, I took his stuff, no, he literally wants to give it to me, and I don't want to, say no to him. Nah, Ati. ටික තියෙනවා. I'm trying to say no, but he's trying to give it to me. Well, I can't deny. I'm not gonna deny and then make him sad. I don't wanna make him sad. You guys know the reason behind this. I don't wanna make him sad at any cost. Game, yeah, these are fresh stuff. Oh wow, man, this house is amazing. The place he lives is amazing. Literally, I did not bring beer. I did not bring beer. The reason that I did not bring beer is I don't want to get him drunk. Definitely. He's telling me. Aww. හරියටම තව මොනමනාර හොයා කියන්න තිබ්බා. මේකයි උනේ අද උදේ පාන්දරින් ආවා අපි පැය 10ක් විතර ගියා එන්න හිමීට. තැන් වල. හරි මාම මේ ඇති. බොහොම ස්තුතියි. කෑම. ඈ? කෑවා. ඔයා කෑවද? මම අන්න තේ බීලා ඔක්කොම කරලා. තේ බීලා ඔක්කොම කරලා කෑවා. දැන් බෙහෙත් බොන්න තියෙන කීයටද? රැට තමයි. රැට. නයිට් එකට මේවා කළා. නයිට් එකට හරි. නයිට් එකට කන්දේ. හරි. Yes man, gives me a bag full of තේ එකක් කරන්න. තේ එකක් එපා මාමේ. අපි කාලා බීලා මේ දැන් තමයි කෑවේ. එන ගමන් මේ පාරේ බොරලන්දර ඉස්සල්ලා මේ බෙරගලනේ මේක කියන්නේ. බොරලන්දනේ මේ. මේ බොරලන්දර ඉස්සල්ලා හන්දියක් තියෙන්නේ. ඒ හන්දියෙන් කෑවා. ඔව් මේ පොඩි තැනකින් කෑවා. මේවා කළා. අපි කාලා ඉතින් ආවා. Oh man, I don't even know what to say. Thank you. Well, I should move on now. But I need to give him something, of course. I will give him something. Off camera, I'll give him something. I don't want to say something. Well, guys, we need some help. There's a tree fallen. So, I have my Patreon set up. If you guys like to help, I will also help from my own money. And the money that I'm going to earn from this video and the previous video. I've not earned a lot from YouTube. Last month I've earned around 300 and something. So if you guys like to help, yes man, I mean I would love to help. My Patreon link is below this video. Donate whatever you guys can and I'll make sure I'll come back and then give that entire month's money to him. I promise you, I won't take any single cent of it. This is for him to make his roof. Let's make YES man's life better and let's let's get him into more interact more with us, and then once he gets better on his sickness, I'm definitely gonna get him an phone and then sign him up on Instagram. And then it's gonna be and YES man on Instagram, and then it's gonna be crazy. He does understand basically whatever I say in English. He's a really educated guy. But guys, please, if you guys can support, do help this man. We will get something for him. මං කිව්වා මම Patreon එකක් හදලා තියෙනවා. ඔය ගාක් වැටිලා ඒකට ඔය තෙමෙනවා කුස්සිය වගේ තෙමෙන්නේ. ඉතින් ඒකට මම Patreon එකක් මගේ තියෙනවා. ඒකට මිනිස්සුන්ට පුළුවන්
ආධාර කරන්න. ඒ ආධාර කරපුවම මාසේ අන්තිමට තමයි ඒක කියන්නේ. දැන් පෙබර් දැන් මම හෙට වීඩියෝ එක දාපුවම පෙබරවාරි මාසෙට දැම්මා කියන්නකෝ මට එතකොට මාර්තු 4 තමයි ඒ සල්ලි වැටෙන්නේ. මං කිව්වා ඒ සල්ලි ඔක්කොම 7-5ක්වත් ගන්න. ඒ සල්ලි ඔක්කොම ඔයාට ආයි මං ඇවිල්ලා දෙනවා. මේවා කළා. මං අන්නේ ඔයාට මම උදා කරනවා. අන්නවනේ ඉතින්. ඔයා ඉතින් මගේ යාළුවා මගෙත් යාළුවා Harold's best friend. Yes, yes. එහෙනම් අපි ආයි මුණ ගැසෙමු. Hari. Hari. Well, he literally gave me a bag full of beans, potato, and then some kind of fruit, which I don't know what it is, but I will definitely go and give it to my auntie. Nah, මොකද්ද කියන්නවත් දන්නේ නැහැ. Bag full of vegetables over here. Thank you. I can't thank him enough. I mean, I did not want to deny this, so I took it. Thank you once again. So, it's been a pleasure. ළඟදීම හමු වෙමු. මම හලා. Wish you all the very best. Literally, it's time to say goodbye to him. He's gonna come up till the car and maybe say hi to my family. Yes, man meets my family. Wow, this is amazing. He gave me a bag full of vegetables. I don't know what to do with this. I mean, literally, I'm gonna go home and then make a soup or something. Maybe I might vlog about it as well. I don't know. Let's see. What should we call this? Progressive vegetables from the Yes Man. Later I'm gonna say bye to him. Yeah. Well, it's officially bye-bye to the Yes Man. Oh man, such a great guy. Wow. It's really heart touching that he gave me those vegetables. I did not want to deny it because if I did, I know that he's gonna be sad. And I gave him a big bag of stuff. It's gonna be useful for him because he said that his mom is gonna come back and then stay with him. So definitely she's gonna use most of them to cook. He's gonna have really good meals. I'm so happy. It's what I should do. It's what we should do. You know, as humans. You know, help one another. I mean, yeah, he's a drunkard, but still gotta help, you know. Guys, we need to really help him to fix that roof. I mean, I'm gonna, like, whatever the money that I get from this video, I'm gonna put into it. And then if you guys donate on my Patreon, which is gonna be, you know, like sent to me on the next month. If you guys donate it, like, when I upload the video on February, then yes, I'm gonna come back and then give the money. Or well, let's say on March, still I'm gonna come back and then give him the money. Because he should fix that roof and let's help him out a bit, you know. We humans, we need to do this. Wow, what is this lady doing? Oh, she's burning the tree leaves.